Добрый день, друзья. Приветствую вас на канале ИгрОниК. Прорекламирую отечественную Добро, раз вы не хотите ничего другого. Я тут, поиграл. Я тут, починил. Теперь фризов не будет. Прям будет все хорошо и отлично. Правда, картинка, я так понимаю, все равно немножко будет мылиться у вас. Но это лучше, чем... А вот сейчас просадки начались до 40 кадров. Хотя, когда я тестил, вообще просадок не было. Странно. Странно. А как же Пепси? Доброкола мы за импортозамещение и все такое. Почему? Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Я хочу еще найти одно топ-задание. Но я что-то не уверен, где оно. Еще погулять, конечно, поход к Хоксмиту. Но пока что побудем тут. Почему до сих пор 240 ты смотришь, я что-то не пойму. Запретная секция. Мне нужно собрать новости профессору Фигу, рассказать, что мне удалось найти исследование. Давайте. Евгений Ходорковский, здравствуй. Погнали наших городских. Игра мне нравится. У меня вот жена говорит, скучновато, а мне нравится. Почему интернет не тянет мои стримы? Что это за интернет такой? Блин, ты так зазываешь меня переехать в Самару жить, но при этом у вас очень хреновый интернет в Самаре. Я еще покажу, что я нашел. Ребят, секунду. Одну секунду. Так. Не в Самаре, а в моем доме. Да ладно. Будешь мне рассказывать. Сказки Венского леса. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, поговорить с Себастьяном. Ну, давайте. Немножко пропустил. А игра не скучная, но ламповая. Ну, она, понимаешь, просто кому-то такое-то нравится смотреть, кому-то нет. Я, допустим, кайфую от того, что нужно исследовать, изучать, плюс довольно хорошо, она согласна со мной, что перенесена атмосфера игры. Ну, мира, точнее говоря. Sebastian, there you are. О, у вас I was фризы hoping to see пошли. you.
I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Может Not быть, many что-то все-таки с students файлом have случилось, looked at который я правил. Rookwood's attention. What was that all about? Так, секунду, давайте проверим этот не менее печальный момент. Да нет, все осталось там же, где и было. Блин, вообще капец. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this A portkey. portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Я так понимаю, нас сейчас сразу на вечер, наверное, перекинут, да? Угу. Не зря. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, заклинание. Перепутал кноп. Блинский, блин. Мне мешает кое-что. Да, с мышкой это не так удобно. А причем тут чисто из-за стримов-то и... Тут дело не только в чисто из-за стримов. Я тебе могу сказать, как человек, у которого был разный интернет, что... Столевиасы пока поставлю. Так, если противник поблизости почувствует, что они начнут изучать подозрительную активность, если вас поймают, важно особо... Понятно. Still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually.
but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ты там как ходишь за предзоне? А, скрыто мы ходим, да? Оставайся незаметным и используй основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов. Угу. Ghost. Погоди. If you're... Must we encounter students at all hours of the day and night? Не очень я понял. Что-то прям не очень. Я ее отвлек на книги, но при этом она... Сейчас перекинем заклинание. Не туда приманивал. Да? Ну что же об этом подумал? Ghost. Don't let me see you. Так, стелсим потихоньку. Should be in the clear. Маленько. No need for us to be skulking about. Спасибо. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given. Revelio. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Заколдованные книги. С этими книгами лучше не связываться не столь из-за их склонности ускользать из рук, сколько потому, что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Никита, оставайся скрытным там, где можно уже рассказывать. Никита, оставайся скрытым там, где можно уже раскрыться. The Hogwarts matron have nothing that can help Anne. No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. I'll be quieter than a jobberknoll. Revelio.
Рука. Так, мне нужно левиаса. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Revelio. Ревелио. Блин, мне кажется, в фильмах как-то эта библиотека по-другому выглядела. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Блин, как мне нравятся эти порталы. Revelio. Так, и давайте на всякий случай сменим заклинание на вот это. Это обычный сундук. Небесно-голубые перчатки. Where might this lead? Читальня. Читальня. Интересно, читальня чего? Reparo. Нет. Lumos. Это люмус. А мне нужно... Вот это. А где есть люмус? Стоп. Rune over there. Опа, опа, опа. Так, рыцари. То есть по-любому придется драться. Not surprising. Guards at the ready. Ничего удивительного. Я хочу левиасу. Блин, а тут можно... А, стоп, можно же свой набор собирать? Новый, допустим. Нельзя? Нельзя, да? Угу. Можно, когда откроешь таланты, хорошо. Неплохо.
Угу. Это поможет собрать индикатор. Так. Когда хотя бы одна из сегментов индикатора древней магии полностью заряжена, вы можете использовать крушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон. Хорошо, спасибо. Вау. Угу. Так. Хе-хе. Попал. Успел. Блин, я не знаю, для чего нужны такие более... Да вопрос в другом. Зачем было так сложно делать? Nearly there. Best keep my wits about me. Я думал, это по-другому проходится. Ну, я логикой руководствовался. О, драка! Давайте-ка репьер заменим на огонек. Меня достало. Бутылки с хилкой закончились. Я еще пока не научился сражаться тут с несколькими врагами, боже мой. Это не репир, а репейр. Вообще все равно. Я не говорил репир. Если чё. Так, еще раз давайте заменим на огонь. Неожиданно.
Что ты не бежишь-то? Убегай. Что? Как? Не понял. Ладно. Блин, к боевке никак привыкнуть, конечно, не могу. Давайте вот так и вот так. А вот это вот сюда. Привет, Скайлджи. Так-то лучше. It is a book after all. Revelio. Тоже похоже на омут памяти, кстати. Да, так и есть. Я посмотрим, что нам расскажут. Оксмит? Или же это просто маглы? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help.
And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Мясо не зря. А девка явно злая. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Он в старых играх был, в книге был он вроде как маленький козел. Мне еще, знаешь, нужно не забывать про то, что на капслок можно цель фиксировать. Еще бы сходил зелье купил в Фоксмит. Слушайте, может так и поступить? Давайте дождемся утра, наверное. Где? Блин, я что-то не пойму. Как тут вообще поспать? Ладно, пойдемте тогда к профессору. А походу разберемся. Пока я научусь их варить, блин, я еще кто-нибудь на меня нападет, а я опять без говна и лопатой. Да? Я понимаю, да, что с ним будет проще. Еще говорю, надо не забывать про капслок, про фиксирование цели, а то это прям проблема. Пропустила. И все равно я хочу погулять еще по этому городу, там посмотреть, что там есть. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense.
It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Интересно, на самом деле, в этом вопросе сюжет тут развивается. На 45 человек на трансляции, обалдеть. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ИгрОниКу заплатите чеканной монетой, воу. ИгрОниКу заплатите, зачтется вам это, воу. На что-нибудь полезное и нужное, или на что-нибудь вкусненькое. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Нормально все получается. Так, найти только что прислал вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хогсфилд. Здесь у нас основное задание. Это что? Это, по-моему, про волшебные палочки. Карта мира. Я понял. Вы от меня не отстанете. Северный Хогвартс. Долина Хогвартс. Регион Фелдкрофта. Долина Хогсмит. Деревушка — это небольшое сообщество по миру. Эти деревушки, которые называются Нижний Хогсфилд, все деревни дают вам возможность найти новых торговцев, точки с летучими пламенем, побочные здания и коллекционные предметы.
Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ты... Что ты такой капризный? Не будь таким вредным. Радуйся. Ты просто не любишь, когда я пою. Вот и надо было сказать. Ня. Я милая Тян, ёпта. Чего? И почини вебку. Да я починю. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Это само по себе прекрасно. Incendio. Leviosa. That's it. Надо записывать где-то эти комбинации. Lumos. Accio. Incendio. Good one. Accio. Leviosa. That was something. Блин, я эти заклинания на местами ставить удобнее. Next time, perhaps. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. А что это у меня не перезарядился огонь? Интересно. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Да, я понял, что медленнее. Impressive wand work. Я ничего не I'd запомнил. hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Again теперь недолго. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get Согласен. started. Сложно. We can make this a real victory. That's the spirit. Почему у нас двое? Leviosa. Even more force. Incendio. Is that all you... Oh, it's the momentum. Can bring her. Leviosa. Mind the Defend. one. You're better than that. Блин. Нахрен капслок сраный нажал. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Поэтому я говорил, что мне нужны I'm ready now. зелья. Very well. Good luck out there.
Первую хорошо убрал. Инсендио не достает. There goes my wager. Не зависли. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Сейчас Now, прервемся. to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a Повезло не то duelist to слово. be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Вот шмотку прикольно, походу, дали. Lumos. Люмуса Escape. Так. У меня, кстати, вон что есть. Вот такой халатец. И вот такой халатец. Пока мы сделаем вот так. Вот к чему лосина добавляли. Дай смотри. Наряд не в юбке. Да, я, пожалуй, его и оставлю. Я вот это накину обратно. Мне в юбках ходить. Давайте посмотрим, что там за перч. Легендарный 34. О, и по цвету подходит. Так, намордников новых не было. Единственное, что они эту штуку дают защиту. Можно ее кастомизировать под очки, интересно. Да, можно. Лично маску кастомизировать под очки. Что-то новое. Буду в этой ходить. В вялой шапке буду ходить. Мне нравится вялая шапка. Ох, ты ж погляди. Во, смотри, как классно смотрится. Классно. Ее я ставлю. Не шапка, а шляпа. Отстань, шляпка.
Так. Там в инвентаре замигало. Ничего нету. Что-то там набирали. Травы. Коллекция. Коллекцию тут много коллекций набрал. Я не понял. Ляпа она ему как раз. Понимаю. Ты, прикольно. Легендарная накидка. Давайте посмотрим, что за легендарная накидка. Ну-ка. О, смотри. Легендарная накидка. Не подходит она, правда, сюда ни разу. Шарфовой шляпе. Шляпу менять. Связанный. Этот. Такой? Так. Шляпу надо убрать. Ну-ка, если вот так. Я, короче, тогда главный убор мы скроем. Без главного убора. Гендальф, ты ли это? Супергерою мне нужен плащ. А, по-моему, нормально. Мне нравится. Так, ребят, сейчас перерыв сделаем. 5 минут, я вернусь.
Кукусики, макусики, как говорится. Ладно. Продолжаем продолжать. Начинаем начинать. Здесь что у нас за задание? Занятие по травологии. И все. Но я хочу карта мира. Я хочу побочку. Хочу сюда. А, тут основное задание. Нифига, сколько всего наоткрывалось. Где побочка-то? Карта Хогвартса. А вот это убрать. Мяа, привет. Мяу-мяу. Ну что ты, кот, ты что, обалдел, что ли? Не надо так делать. Давайте-ка отправимся в Хогсмит. Я хочу все-таки закупиться. В понедельник в школу придешь, и я подумаю. Не знаю, я ее открыть не смог. Она как-то чуть открывается и закрывается. Я пока не разгадывал эту загадку. Так, Хогсмит. Ревелио. Лавка Ливандра. В этой уютной и немного захламленной лавке, которую управляет дружественный и знающий Гербольд Лявандер, палочки из самых разных пород дерева и всевозможных гибкостей, обладающих одной из 3 магических сердцевин, выбирающие своего владельца. Занимаясь производством волшебных палочек с 382 года на нашей эры, семья Ливандеров считается лучшими изготовителями волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Да, может быть. А, слушай, кстати, да, ты прав, возможно. Где-то она летает такая. Ну-ка, иди сюда. Так. Давайте отметим себе зелица. Добежать. Вот сюда. Даже есть. Зелье Джепенина. Магазин зелья Джепенина был основан в 1753 году и является аптекой в Хогсмиде, где владелец Перри Пеннин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Я так и знал, что придешь. Но Хьюстон, у нас проблемы. Вот, не трогай микрофон. A wise decision. Thank you. Мне пытаются отнять бутерброд, который я честно ем. I hope to see you again. Farewell for now. В принципе, мне здесь больше ничего не нужно, о чем. Это метлы. Метлы нам пока не нужны. Где? Тут доп. Задание. Непонятно. Читальня. Пойдемте пока в теплице. Сейчас выполним задание на зелеварение и пойдем по второму заданию. What are you up to now? Интересные.
Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to Professor see you again, Миленькая. Lenora dear. Oh, here. You'll Nice need one. these for today's class. A little treat for your auntie. Вот она. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Новую розу в нашем саду. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Да, это не урок телеварения. Я Let's see ошибся. if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! Прикольное движение мышкой. Необычно. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Удобное I'm very заклинание. sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Весь урок, Now что ли? for our next task, we'll be planting dittany at our... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Так и глохнуть можно. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Интересно, нам Let's прическу see такую how можно? to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Добро, Wiggenweld блокировал, potion, стол as you all бегешь. should know from Professor Sharp's class. Будет готов через 9 минут. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Хорошо. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice Хорошо, work in спасибо, defense пойдем. against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well,
Thank you. Here we are, home of the Chinese chomp. Go on, grab a few of those. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Это забавно. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Я, кстати, походу, с Take your time. одним I'll see you квестом, back in когда мы class. ходили с эту, в библиотеку-то в эту запретную секцию, мне кажется, я упустил возможность получить заклинание для открытия замков. Ну ладно. Сливы цепелины. Это похоже на редиску оранжевого цвета. Фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. И порой так тяжело читать этот текст. Зашли по одному, выходим по другому. Спасибо. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так. Those mandrakes are really relishing their new. Туда пойдем пешком. С ним можно попробовать сразу поболтать. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Что, уважаемые студенты, дайте пройти. Я спяшу. Imagine how inconvenient travel was. Пойдем в деревушку сходим. Окольными путями меня ведет. Revelio. Кстати, да. Incendio. My aunt says I should get involved as I can. 14 с 50. Балдеть. There you are. Блин. The cross one's duelist to beat. Оп. Фризы. Я с этим более-менее научился бороться. Нормально, сначала вело по дороге, потом
По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Off on another adventure, are we? Странно, я вот тестил трансляцию, минут 30 я бегал, и вообще никаких проблем не было. Ни одной просадки. Блин, конечно, я тут еще побегаю. Что за звук? Revelio. Наверное, показалось. Играем в Skyrim. Немного Скайрима нам не помешает. Растения собирать нельзя. Деньги. Грибы, которые телепортируются. Прикольно. А, я где-то свернул не туда. Скайрим не вышел. Хорошо. Сейчас стабильный 60 кадров. Такое ощущение, что кадры роняют, короче, неписи в игре. Почему? Потому что когда никого нет, прям никакой проблемы нет. А когда неписи есть, прям плохо-плохо. Может быть, я ошибаюсь. И Бартфорта бы они тапочки. Ну, вроде и так в сапожках каких-то. То ли черные. Ну, они на Бартфортах. Либо они черные, они светлые. Они какие-то светлые. Да, просто по кругу Хогвартса пробежала. Огонь! Гнище огниво. Revelio. Овца. Revelio. Здравствуйте, к вам можно? Инструменты смотрителя. Можно было бы предположить, что это набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели. Для уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Лягушки. По-моему, у вас опять фризы пошли. Если я не ошибаюсь. А, ну у меня кадры упали. Ты не This could prove dangerous if I'm not careful. Ты дождя, что ли? Это интересно, у меня стоит опять на балансе, по-моему. А давайте перформанс лепим. Revelio. Нравится. Levioso. Грибы, которые трансгрессируют. Шикарно. It is good to see you, my friend. Привет, привет.
How nice to see you, my young friend. Перчатки для гречи. Надо ломать. Какая безвкусица. Сундук у овечек. Чё это? Торговец, что ли? А чё у тебя есть? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer, but I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? Давай глянем. What can I help you with today? Ah, yes, a wonderful choice. I'll have no trouble selling this. Thank you. Нифига себе, хорошая подборка. 32 защита. Что у меня там такое на 32 защиты? Hope to see you again sometime. Опять юбка. Как деревенщина какая-то. А чего не хватает? 15 уровня. Моих 34, у этих 34. Необычные, легендарные. А что тут круче, необычные или легендарные? Кто мне скажет? Хожу с черными перчатками. Так, плащ. Он лучше моего, кстати. Это как это, банный халат, короче, у меня. Давайте пока так походим, мы же все-таки на природе. И новые, что, палки? А, светлая такая штука. Который мощнее, те и круче. Тоже вариант. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Thought Ramrock's loyalists would go this far. Еще одна рукоять. Еще одна авоська. Побрать всех. Ну что, давайте приступим. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment.
We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. The portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? What are you up to now? Давайте пока побочку посмотрим. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. А чем тебе не нравится? Мне нравится. Ой, ну ладно, выкинул нечаянно, не то, что хотел. Привычка тап на инвентарь. Но это я оставлю, наверное, вот такую одежду. А здесь хорошо, я накину вот это. И тогда поменяю платок. А вот этот нравится. Так, можно? Спасибо. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts.
I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Полиция моды. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Чем тебе не нравится моя одежда? Ну ладно, можно для атмосферы накидку одеть. Не надеть, а закастомить ее. Опять же, одеться как школьница. Это очень такое. Так, лучше. Я иду дядиком валить в школьной форме. Что там интересно? За существа? Люди, что ли? Хорошо. Я рад, что смог доставить тебе удовольствие. Чешуя гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон. Правильно, гибридский? Да, это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грудная грубая чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью Арчибилка, которую он хранит в своем тайном убежище. Деньги. А, наверное, с метлой явно будет проще путешествовать. Переназначить кнопку. Past the ruins. I'm on the right track. Not my fault you're a deadly great spider. Прикольно. С этим разобраться я могу. Не более. Блин, пойдемте еще повоюем. Выполнена дуэль уловки. Интересно. У вас опять фэбус пропал. Эта игра очень не хочет в ОБСе быть. Haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce, those mushrooms were. An encampment. This must be it. I won't rest until you're dead.
one less follower, Ranrock. Солнцезащитные очки. I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. Looks as if there's more than one way to enter. Revelio. Не, нельзя. Да, я понимаю, просто туплю еще пока. Где тут вход-то? А вот. Revelio. How many of you are there? Incendio. I shall avenge your death. Can't handle a little old... Enough of this. Yes. Pity. Not quite. I've been fighting since before you were born. Suffering, do you? Was that your best? I won't rest until you're dead. Revelio. Are you quite finished? What an unfortunate disappointment! An utterly pitiful disappointment! Revelio. А где он? Ну и попозже с тобой разберусь. Ой, простите. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Так, вижу опять. Все равно.
Это вот не очень приятно, когда так происходит. А это вообще окно вечно повисшее. Так, грибы. Мне надо его пойти добить. Leviosa. Accio. That was quite something. Now, to Freon's carts. Угу. Завалили всех. Гоблинов прям много было. Но с гоблинами несложно сражаться. Весь это после основного квеста надо было. Тут Мерлин, тайник. Revelio. Accio. Leviosa. Блин. Может, репара тут? Ну? Reparo. Нет. Revelio. Спас. Это и есть тайник. Значит, пойдем еще раз, потом придем. Revelio. Ну, ничего страшного. Придем еще раз. Какая может быть проблема-то в таких вещах? Incendio. Revelio. Quite an enchantment. The carts are returning to on. Reparo. Хотел Левиасу сделать, ну подойди, Леви. Leviosa. Accio. Нет. Incendio. Воплощение выходного дня. Далеко, далеко. Разберемся. Чё уж. Мне захотелось сделать доп. Задание. Я его сделал. Seems a pleasant enough little place. Как говорится, а почему бы и нет? If you're here for my wares... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Пожалуйста. Мне больше вот, ребят, вы мне скажите, когда я заклинание получу по открыванию этих замков. Очень хочется уж мне знать. Я думаю, ты никуда не денешься, девочка.
Потому что скоро стрим подойдет к концу, я бы хотел еще одно задание сделать. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Found ya! I refuse to be treated in this manner! I'll watch the light go out of your eyes. Какой у тебя классный костюм, хочу такой же. В разделе коррекции вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, в уязвимостях определенных заклинаний. Potato! We can hold them off! I'm not going anywhere with you. Expulso! You take it! You can come back, dead body! Burn that first, did ya? Best proper people, that is! And in reduction! You haven't got... Potato! Expulso! Better luck next time! Incendio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Revelio. Есть что стырить. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Эх, 300 очков Гриффиндору. Спасибо. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Отвечаю.
Oh. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Incendio. Levioso. Here. You got the mallow sweet to work. Now, what to do about these pyres? Incendio. Почему они так не зажигаются? А, палочка их не направила. Нет. Надо колонны именно не подвигать и направлять в сторону. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. И все? Испытание? I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Nice to meet you too. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Понятно. Ну ладно. Ради исключения я с вами дойду до лагеря. А потом со спокойной душой я закончу стрим. Две иконки торговли. Вообще нам в темное время суток можно разве бегать вне школы? Мы правила нарушаем. Где этот лагерь-то был? В лагере еще надо будет шары катать. Что я не додумался сегодня. Самых того. Да я про шары и так понял, что что-то будет. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. 8 legs is simply too many. Revelio.
Окей. Ребят, секунду. Так. Испытание Мерлиновой бородой. I know a Merlin trial when I see one. Хорошо. Revelio. Тихо. Revelio. Что-то не вижу. Вижу. These Merlin trials won't get the best of me. А что это дает-то? Revelio. О, там еще одно, кстати, было. Выполнить какое-то испытание, нужно забрать предметы. Ну, в этом же, в книжке-то в этой, это я понимаю. Опа. Revelio. Песики. Leviosa. Accio. Leviosa. Incendio. Incendio. Lumos. Говно зачем мне? Leviosa. Incendio. Ну, я думал, попаду. Revelio. Курки. Мех.
А, тут у них лежбище такое было, да? Угу. Прикольно. А, ребята восстановились, я смотрю, да? Revelio. Levioso. Accio. Always on the defensive. Levioso. Revelio. Could it be a Merlin trial? Мерлин, борода. Levioso. Accio. Ranrock has fooled you all to your demise. Забавно, они тут респавнятся. Интересно, пока я тут буду, они появятся. А, мастер метр. Привет. Я так понимаю, про эти шары ты говорил? Levioso. Revelio. Levioso. Угу. 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 Шары. Любопытно. Revelio. А улица, что ли? Levioso. А, Incendio. речь. Levioso. Accio. Прекрати. Merlin himself would be proud. Котик, я ничего не вижу. Надо мне зови, фотографию зови. Чё? Нику камеру не трогай. На микшер-пульт не ложись. За кот, а? Уже эти котики. Он хочет веб-камеру ронять, а не шары катать. It's like a place right out of a storybook. Так. На этом для вас сегодняшний стрим заканчивается. Когда будет следующий, я не знаю. Я догадываюсь, наверное, во вторник. Вечером. Болтать, 7 часов поиграли, и ничего практически не сделали. Жесть. Спасибо, что были. Мясо. Просто Алексей. Мейсер. Всем спасибо. Я даже кого не назвал.